Assalamualaikum and good evening. So this one is a continuation daripada yang the first part. So this is the second part. So the second part, I'm just going to proceed straight to the example. Okay, for the example number 1, we're going to start with this example. A 250 mm diameter round reinforced concrete column with an effective length of 3 meter contains 525 mm diameter longitudinal bar. Okay, so sekarang kita try to lukis so kita lebih faham lah what does it mean. So dia kata this is a round column. Abaikanlah drawing yang buruk tu, and then dia ada 5 mm diameter longitudinal bar, so maksudnya main bar lah. Okay, calculate the safe as a load for the column if FCU is 30 Newton over mm square and Fy is 460. And then we have to use the formula. Okay, the formula ni I noticed that I tertypo lagi dalam my first part video. So I dah betulkan masa I upload dekat you, I check balik and then I betulkan lah. But whatever that I spoke during that video, that part basically I tersebut 0.75. Okay, tapi I dah betulkan dalam video tu, I letak 0.8 ya. Okay, but here memang I dah pakai 0.8 for our calculation. Okay, in this question dia minta safe as a load. So you know that the safe as a load means N. Maksudnya using kalau you punya column tu size dia macam ni, maksudnya konkrit dia banyak ni, steel dia banyak ni. Okay, jadi dia punya yang dia boleh support as a load maksimum dia banyak ni je. Maksudnya itu yang kita cari. Kita cari berapa banyak dia boleh support untuk size yang macam itu. Contohnya ya. Okay. Look at the whatever given here. Okay, it says that dia bagi the diameter is 250. Okay, and then 3 meter length ni kita tak peduli because we know that yang kita memang belajar for this semester, kita just calculate short column, maksudnya short axial column, axial load column. Jadi kita tak ambil kisah about dia punya length maksudnya dia punya ketinggian tu. And then 5 mm diameter longitudinal bar, meaning ada 5 biji diameter 25 main bar. Okay, and given also FCU 30, Fy 460. Okay, first apa yang kita boleh buat, we use the formula. So just put whatever given based on this formula. Okay, 0.4 FCU you dah ada 30, AC also you dah, you tak ada, so you kena calculate. So how we going to calculate, because you know that AC is net area of column ataupun kita panggil juga dia as area of concrete. Jadi kita kena kira area of concrete. How to calculate that? We need to calculate the area of column first. Okay, because kita tahu what consists dalam column. Kita ada area of steel, kita ada area of concrete. Jadi kita cari area of column in order untuk dapatkan area, cari area of column, cari area of steel. Lepas tu kita boleh tolak area of column, tolak area of steel, kita boleh dapat area of concrete. Okay, kalau you tengok kat sini lah, I ada conteng kat saya tulis kat sini. So memang kita tahu dalam column ada steel, ada concrete. So kalau kita nak dapatkan concrete, area of concrete, just area of column minus dengan area of steel. Okay, jadi because both of it kita boleh dapatkan, kita boleh calculate because it's given. Whatever given here, kita boleh kira area of column, kita boleh kira area of steel. Okay, you know that this is a round column ataupun circular column. So for circular column, the formula to calculate area is pi r square ataupun pi d square over 4. Never, doesn't matter which formula that you use, you're going to get the same answer. Okay, just put in the formula based on this formula with the area formula. So pi times r
Okay, R is radius. So we know that the diameter of our column is 250. So 250 divided by 2, we will get 125. Okay, so 125 power of 2, you darablah dengan pi, then you're going to get area of column. Okay, and sama juga dengan area of steel, we're going to use based on the diameter given, which is 25 mm diameter. Jadi bila diameter ni kita nakkan radius, we just divide it by 2, then we're going to get the area for steel. Alright, after that, after we calculate this one, okay, kita boleh terus masuk dalam formula ini. Area of column equal to area of steel plus area of concrete. So to get the area of concrete, area of column, we minus with area of steel. So ambil je value ni, tolak lah. So kita dapat terus area of concrete. This area of concrete kita boleh terus masukkan dalam that formula. Okay, and then plus with 0.8 formula times 460, which is Fy given. Okay, and then times with area of steel. Area of steel kita dah kira kat sini, 490.874. Masukkan saja, I tertinggal penutup bracket di situ. Okay, masukkan saja, we calculate everything, we're going to get 763.799.764 Newton. Okay, macam mana dia boleh jadi Newton? Kalau you nampak kat sini, ini terus jadi Newton kan. So bila kat sini pun sama je Newton. So bila Newton plus dengan Newton, Newton lah. Okay, jadi Newton. Okay, kita convert dia dalam kilonewton, because normally bila kita kira loading, kita akan pakai kilonewton, kita tak pakai Newton as the formula. Tapi kalau you letak dalam Newton pun tak salah, provided that the question asks you to find this axial load lah. Okay, alright, we are done with example number 1. This is simple example only. We go to example number 2. Okay, example number 2 ni complex sikit. Okay, but this one, example number 2, I pick from past year question, which is June 2019. You can check the question if you check the past year. Based on that, then I make the example. I made this example number 2. Okay, a short reinforced concrete column to carry an axial load of 150 kilonewton, assuming grade 30 concrete, high tensile steel, design a round column containing 2% of steel. Okay, what does it mean by whatever given here? Okay, maybe kita boleh tuliskan to simplify apa yang dia maksudkan. So we know that N is 1500 kilonewton. Dia dah bagi Okay, and then we have FCU grade 30, so 30 Newton over mm square. Okay, and then high tensile steel, meaning this is steel strength 460. And then the question asks you to design round column containing 2% of steel. What does it mean? It means that dalam you punya column tu, tak kisahlah column you besar mana yang nanti you akan design, dia ada 2% konkrit, yang lain semua 2% steel, yang lain semua adalah konkrit. Maksudnya 98% lagi adalah konkrit. Okay, if you notice tadi I tersalah copy paste jawapan dekat sini, the calculation. So I copy paste yang betul lah. Okay, jadi ini jawapan yang betul lah. Yang tadi tu ada jalan kerja saya tersalah kira. Okay, you use this formula for example number 2. N equal to 0.4 FCUAC plus 0.8 FYASC. Okay, so kita akan insert whatever that we know based on the question ke dalam this formula. Okay, one thing that we know that N, which is 1500 kilonewton. Okay, here I convert this value into Newton because
basically kalau you tengok you punya steel strength ataupun concrete strength, everything dalam Newton over mm. So maksudnya kita akan convert semua jadi Newton jadi mm supaya semua sama So lebih senang kita convert this one compared to convert yang kat dalam ni. Maksudnya convert yang contohnya FCU. Lebih susah lagi kita nak convert daripada kita convert this one. Jadi kita convert N. Okay. So kita convert 1500 to Newton. Dapat darab 10 kuasa 3 maksudnya darab 1000. Equal to, okay, follow je formula 0.4 FCU given 30. Okay, one thing that we don't know is AC. Sebab kita tak tahu area of concrete. Dekat sini dia just bagi percentage of steel. Concrete tak ada. Kita tahu dia 98% lah. Tapi kita tak tahu berapa sebenarnya. Sebab here dalam soalan ni tak ada pun bagi area of column. Tak ada area of column maksudnya kita kena cari. Okay. Okay, plus with 0.8 quote formula FY 460 dia dah bagi high tensile steel. Okay, and then darab dengan ASC. Okay, ASC here adalah area of steel. We know that it is 2% of area of column. Okay, tapi area of column kita tak tahu lagi. Okay, tinggalkan dulu. Okay, next we move to here. Okay, first kita kira kita masukkan ni dulu. Okay, and then kita switch kat sini. Okay, okay, you nampak we know that ASC adalah 2% daripada area of column. Tapi kat sini, G kat sini bukan area of column. G kat sini adalah gross area of column. Because kita tak tahu lagi berapa sebenarnya area of column. Jadi kita grosskan dulu because nanti later on baru kita dah akan dapat area yang sebenarnya. Okay. Jadi AG maksudnya gross area of column. Maksudnya belum tentu lagi. Okay. So you put it 2% dia adalah 2% daripada gross area of column. Okay. Jadi dia akan jadi 2% maksudnya 2 bagi 100 lah. 0.02 AG. Okay. Gross area of column. Okay. And then we know that dalam column tu maksudnya gross area of column ada area of steel dan ada area of concrete. So, kita nak dapatkan area of concrete, gross area of column ni sama juga macam example number 1. Kita tolakkan dengan area of steel. Area of steel ni kita pakai lagi dalam bentuk AG ni lah, dalam bentuk gross area of column. Okay, tapi AG yang you nampak kat depan ni, okay, betul tak kalau saya cakap area of column tu adalah 100% lah. Sebab dia adalah combination of concrete dan area of steel. So, kalau area of steel adalah 2%, okay, area of steel adalah 2%, area of column adalah 98% lah, balance dia kan. Campur 2 jadi area of column tu ataupun gross area of column jadi 100% lah kan. So, 100% 100 bahagi 100 adalah 1. So, 1 AG tu maksud dia. So, 1 gross area of column. Maksudnya 1. Jadi, AG tu adalah 1. Okay, ataupun 100%. 100%. Okay. Okay, jadi AG ni adalah 1. So, 1 tolak dengan 0.02, you akan dapat 0.98 AG. Okay, gross area of column. Maksudnya sekarang, area of concrete you adalah 0.98 daripada gross area of column. Alright. So, kita boleh masukkan value yang kita dapat ni in our formula here. Okay, ni number 3. So, baru you masukkan dekat sini. Okay. Masukkan je. So, we have the area of concrete 0.98 AG. And also, area of steel 0.02 AG. Then, we can calculate. Okay. Bila kita kira ni, you darab semua ni. Okay, you darab semua ni. Lepas tu you campur dua ni lah. Okay, make sure kalau you kira sekaligus, don't forget the bracket. Okay, you going to get this 19.12 gross area of column. So, kita boleh dapatkan sebenarnya gross area of column. How? Okay, you leave the AG here. Okay,
kan you sebenarnya ada 1500 dekat tepi tu kan. Jadi you just masukkan je, maksudnya dekat sini. Okay, it is 1500 times 10 power of 3 Newton dividekan dengan 19.12 adalah sama dengan AG. Okay, don't forget that we actually dah tahu value of N. Kita dah ada value of N value of N awak kat sebelah sini. Okay, jadi ambil je value ni. Okay, sebab you nak dapatkan AG, you bagi dengan 19.12. Then I get the answer which is 78,451.883. Okay, so that is my gross area of column. Okay, kita baru tahu secara gross. Okay, next we going to get the actual value of the column. How we going to do that? Okay, okay, you have the value of gross area of column. Okay, and we know that dia kata column ni design as a round column. Okay, when you have to design as round column, so bila kita nak cari, kita kena cari radius dia berapa lah, ataupun diameter dia berapa. And we know that to get the formula for round or circular area is pi r square. Okay, ataupun pi d square over 4. Okay, I use pi r square lah because that is the area. Okay, and I masukkan je because you know that area of gross area of column adalah 78,451, and you know that the area of column formula dia adalah pi r square. So ini adalah bersama dengan ni lah. Okay, and we can get the value of radius. So kita dah dapat radius dia berapa. Okay, based on that, okay, r, so you bahagikanlah dengan pi dulu. Okay, you akan dapat 24,000 ni. And then you square root kan, you akan dapat 158.025. So that is the value of the radius. Okay, and when you see that value, okay, kita tak pernah cakap lah the radius of the column is 158.025. Kita tak pernah use that berpoint-point sampai 3 decimal places, tak ada. So we try to make it macam kita buat beam. Okay, mungkin ada 5 kat belakang, okay lah. Okay, ataupun kosong Don't leave it 158.025. Okay, and jangan round down, you kena round up. Ini adalah minimum value, tak boleh go below than this value. Okay, jadi I round up to 160. Okay, you boleh round up 170, 200, up to you. Tapi janganlah round out melampau-lampau lah, because kalau tak you akan over design. Bila over design salah juga. Tak betul lah. Okay, I round up 160. Okay, 160 is the actual radius. Okay, 158.025 ni adalah radius daripada gross area of column. Okay, so daripada the actual radius of the column, we going to find the actual value of the column. Sorry, the actual area of the column using the formula of pi r square lagi, because kita nak dapatkan area dia kan. Okay, so you akan dapat 80,000, masukkan je radius ni lah, 80,424.772. Okay, kalau you compare value ni dengan gross area of column, value ni akan lagi besar. Kenapa dia lagi besar? Because kita round up kan dia tadi. Kita round up daripada 158.025 kepada 160. Jadi the actual value of the actual area of the column is 80,424 blah 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 blah. Okay, so that is area of column. Okay, jadi kita dah dapat. Okay, bila dah dapat ni dah senang lah. Kita boleh terus kira area of steel. Okay, because why we need the area of steel? Because kita nak design. Bila kita nak dapatkan area of steel, sebab kita nak tahu berapa banyak steel bar and the size and so on lah. Okay, because dalam soalan I believe that dia tak ada bagi tahu pun size apa you nak pakai. So you can simply choose
any diameter for your design. Okay, but kena fulfill this thing dululah, the area of steel. Okay, here we know that steel, okay, kalau kita tengok dekat depan ni, okay, area of steel adalah equal to 0.02 ag. Okay, but right now kita dah ada the actual value of area of column. Jadi kita boleh terus pakai area of column, replace ag kat sini. Okay, masukkan sahaja actual area of column, you akan dapat some values lah. Okay, when we get this value, as usual, what we need to do is we need to refer pada table. Okay, kita tengok balik kita punya AS tadi 1608 point berapa tu? 495. 495. Okay, that is the area of steel. So kita fulfill this thing. Okay, for column, round column rules dia adalah minimum number of bar. Okay, dia ada minimum number of bar 5. You tak boleh go lower than 5. Okay, you boleh pergi 5, 6, 7, 8, okay, 9, 10, 11, suka hati you lah. Okay, minimum dia adalah 5. Paling sikit adalah 5. Okay, dia bukan sebab dia round. Okay, dia adalah circular column. Dia bukan macam beam rectangular. Okay, jadi kat sini I pilih, dia tak ada masalah macam kena sama ke sebab round kan, you pusing, dia pusing. So you just letak je bar tu. Kalau 6 biji, 6 biji lah you letak. Okay, jadi for round column minimum 5. Take note okay, I choose 6Y20. Okay, 1890 dekat sini. This is the nearest one This one I tak boleh pilih 1960 tak boleh because this is 4Y25. 4 numbers because dia minimum adalah 5. Okay, jadi ataupun you mungkin 5Y25 terlampau besar. Okay, jadi kita ambil lah 6Y20. Okay, because dalam soalan pun tak ada cakap you kena pakai size apa. Jadi kita ambil je 6Y20. Okay, I put here 6Y20. Okay, I refer to that table. AS dia adalah 1890 mm square. Okay, we are almost done. Kita dah dapat longitudinal bar ataupun main bar punya size. Okay, the next thing is kita kena design for links. Okay, design for link for column very simple, tak macam beam. Okay, the things yang kita kena tahu, because this one I dah explain dalam first part of the video yang sebelum ni. Okay, minimum size adalah, maksudnya size link tu ataupun tie tu tak boleh kecil daripada size inilah maksudnya Jadi size paling kecil yang you boleh letak. Okay, maksudnya macam tu. 1/4 darab dengan diameter of longitudinal bar, the biggest longitudinal bar. Tapi sebab kita pakai satu je jenis which is 20 mm diameter, so this is the biggest lah. This is the only size that we have. Put 20 mm. Okay, and we get 5 mm. Okay, and also dalam previous lecture saya dah mention yang size yang paling kecil you boleh pakai adalah 6 mm. You cannot go below. Kalau you tengok dalam table ni pun size paling kecil for bar adalah 6 mm. Okay, jadi 6 mm lah. Sebab tak boleh, mana ada size 5 mm, tak ada Jadi minimum size dia adalah 6 mm. Okay, and then we have a maximum size for spacing. Tertinggal pula perkataan spacing. Maximum bukan size. Salah ni. Maximum spacing. Okay, maximum spacing formula dia is 12 times diameter. Diameter apa? Diameter of the smallest size, the smallest
longitudinal bar size. Okay. Tapi sebab kita pakai 20 mm, doesn't matter lah. Satu jenis je. So 12 darab 20, you dapat 240. Okay. So 240 adalah dia punya maximum spacing. Maksudnya 240 limit. You tak boleh go beyond 240. You tak boleh letak dia 250. Salah sebab spacing kita tak boleh round up, kita round down. Okay. Ingat satu benda, spacing kita kena round down. Sebab we know that lebih rapat lebih bagus. Okay. Sebab nama dia pun maximum. You tak boleh go beyond that value. You must lower it down. Okay. Jadi kita round down for spacing. Bila kita kira kat sini 240, so kita tak payah round up, tak payah round down, tak payah apa-apa, because of basically this value pun dah cantik lah. 240, bukan 244, bukan 159, 159, bukan Jadi it is nombor yang cantik, so we can leave it like that. Okay, kalau katakan you dapat, contohnya you dapat spacing, you kira-kira you dapat 144. So what you need to do, you kena round down. Okay, round down jadi 140. Okay, jangan round up. Okay, sebab nama dia pun maximum spacing. Alright. Here use R6 with 240 mm spacing. So itu yang kita dapatlah, 6 mm diameter of spacing, of length, and the spacing is 240. Okay, last kali we can sketch. Okay, so the sketch, this is not watermelon, although it look delicious. Okay, we know that the column is round. Okay, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers of Y20 diameter longitudinal bar. Okay, labelkan. And then round yang pusing kat dalam ni, yang warna pink, this is the length, which is R6 240, spacing 240, center to center. Okay, and kita juga label this one. Ini apa? Ini adalah diameter. Okay, dalam drawing kita jarang tengok basically lah dalam engineering punya drawing. Ini bukan mechanical drawing. Kalau mechanical drawing adalah radius tu dia letak. Tapi dalam engineering drawing, construction drawing, normally kita akan letak like diameter like that. Okay, so the sketch will be dalam diameter lah. So you put you know that the radius adalah 160 mm. So kalau 160 mm radius, diameter dia darab 2 lah. Maksudnya 160 darab 2, you dapat diameter, which is 320. Okay, jadi siaplah kita punya design based on past year question June 2019. Okay, I think that will be all for this chapter. Okay, because in next class I akan buat exercise dengan you, maksudnya kelas tutorial esok I akan buat kira sama-sama dengan you, so that you will have more understanding on this particular chapter. Okay, thank you so much and have a nice day everyone.